Gael and Artai are still kind of tired. Like most Spanish children, they go to bed later than other kids in Europe and sleep less. Last night, lights out was at 9:30 p.m. But why are Spanish kids such night owls? To find out, we spent a day with the whole family. ¿Quién tiene gimnasia hoy? Educación física tengo que voy. The first time I went to Spain, I was shocked that no one bats an eye when a toddler's in a bar at 10 p.m. In fact, little kids running around outside way past dark, totally normal. Back home in the US, you'd get some looks or even a lecture. So let's check. What do Spanish parents do differently and what do they do better? This is the Mendez family. Carolina is a photographer and David is a teacher. Gael is 10 years old and Artai is 6. They live in A Coruña, a city on the Galician coast, some 600 kilometers northwest of the Spanish capital, Madrid. The four eat breakfast together every morning. Today, there's toast with avocados from their own garden. Spanish parents placed a lot of importance on family meals. Intentamos aprovechar ese momento para estar conectados, estar presentes los cuatro, sin distracciones, para poder compartir el día a día. El desayuno es una de las comidas principales y más importantes para empezar el día con energía y arrancar con un buen pie. Teniendo los aguacates de casa, pues se aprovecha. Aquí en Galicia hay costumbre de utilizar los productos de casa, se dice. Then it's off to school, which starts at 9 a.m. Spain has mandatory schooling until the age of 16. Public schools are free of charge. At the age of 3, 97% of Spanish children go to a free preschool. That was the case for Gael too. Tenía 3 años en mayo. Cuando entró en el colegio a los 3 años, que él entró un poquito más temprano por el mes en el que nació, ahí fue cuando me reincorporé al trabajo. On average, women in Spain have 1.1 children, fewer than most of the rest of Europe. So, the government reformed parental leave. When it comes to parental leave, both parents get 19 weeks of fully paid leave each, and you can't transfer your weeks to the other parent. The idea behind it is clear. Childcare is not just the mother's job, it's a signal for equality. Como si le quisieras sacar así la cremallera. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Carolina works while her kids are at school. Today, 65% of Spanish mothers work, with 3/4 of them working full-time. But Carolina is self-employed and can arrange her work schedule around family life. Her photography business specializes in family photos. Siempre me recuerdo fotografiando desde pequeña. La mayor parte de la gente tienen que trabajar, el padre y la madre. Tienes que tener pues, una situación económica que te permita el poder parar. Pues ahí hay la dualidad de la madre, ¿no? Que nunca, la culpabilidad que digo yo, que nace desde que una es madre y que nos acompaña siempre. Y es como que nunca estás del todo en ningún sitio, estás pensando si estás en el trabajo te sientes culpable porque estás en el trabajo, si estás con ellos te sientes culpable porque estás con ellos y yo creo que eso se queda con nosotras ya siempre. 3 days a week, the children stay at school until 5 p.m. But today is an earlier day. Because their parents value good food, they try to grow their own as much as possible, using Carolina's father's garden. Carolina and David take turns cooking. De frente, está bastante verde, ese que está bajito, mira ese, de frente, ¿no? Sigue de frente. Yo creo que hay que comer cocina variada, intentamos no tomar mucho azúcar, que no tenga colorantes, sustancias aditivas. Cuando yo era pequeño sí, hay que comer esto y hasta que no lo comas no te levantas. Y si no te lo ponían a la cena. Ahora somos un poco más flexibles, quizás demasiado, tampoco vamos a hacer una comida para cada uno, pero sí el acompañamiento lo cambiamos, lo personalizamos un poco. It's interesting, because back home the picture looks really different.
About 1 in 4 Americans eats fast food every single day. And for kids between 2 and 19, more than 30% have fast food at least every other day. In Spain, families still have a much stronger tradition of cooking fresh meals together. But honestly, that's changing too. Over the last 20 years, Spanish kids are eating more fast food and less fish, fruit, and legumes. So even in Spain, the convenience trap is real. During school vacations, the family likes going on trips with their camper, something the kids love. The Mendez family values participation and getting involved. Sí que suelen ayudar en la casa, por la semana pues salir todos más apurados es más complicado, pero los fines de semana pues obviamente hacer su cama, recoger su cuarto y luego por la semana cuando comemos juntos sí que ponen la mesa, recogen la mesa y se turnan para fregar los cacharros, por ejemplo, esto sí que lo hacen. The camper plays a big role in the family's life during the summer. Spain has a total of 16 weeks of school vacation each year. 16 weeks of school vacation. That's more than almost anywhere in Europe. And here's what blows my mind. Spanish workers are legally entitled to 30 days of paid vacation per year. In the US, we have no legal right to paid vacation at all. 0. So yeah, Spanish families have way more time together. But even 30 days don't cover 16 weeks of school vacation. So how do they make it work? Nosotros en nuestro caso tenemos suerte porque David es profesor, entonces tiene las mismas vacaciones que ellos y yo me organizo también las vacaciones de forma fácil. Pero sí que son vacaciones muy largas, en general la gente pues tiene que buscar campamentos para que los niños puedan estar, a veces de pago, hay familias que al final pues tienen que pagar casi tanto de campamentos como lo que sacan de sueldo y luego muchas veces pues apoyan en los abuelos. It's 8 p.m. and we're starting to see why Spanish kids are night owls. Gael and Artai are just now back from Taekwondo class. They often have scheduled after-school activities into the evening hours. Dinner is generally late in Spain, and no Spanish person would ever let their kids eat on their own. Ven, cariño, tráeme un plato. Es tarde, sí. Sí, pero bueno, porque los horarios son así, porque se despiertan tarde, se come tarde, se sale tarde. Supongo que, bueno, por tradición, los horarios de los comercios y de las escuelas, las fábricas, empiezan tarde por la mañana, de 3 de la tarde a 5 de la tarde, la famosa siesta que, bueno, nosotros no la dormimos porque no tenemos tiempo y yo creo que es algo que quedó tradicionalmente y que casi nadie lo hace hoy en día. Terminamos estando a las 9:30 normalmente, que es muy tarde, pero dentro de lo que es lo habitual es 9:30, 10, incluso se va en general la gente un poquito más tarde. Pero claro, es muy difícil porque como ya venimos de actividades tarde. Ahora mismo, por ejemplo, son las 9, Gael, el mayor, tiene compañeros que entrenan a fútbol y ahora mismo seguramente entrenando al fútbol y vendrán todavía dentro de un rato. A long-term study found that almost 45% of Spanish kids don't get the recommended amount of sleep. But in another study, children reported feeling a high degree of satisfaction with life. What I'm taking away from this family is that Spanish parents don't obsess over bedtimes or rigid schedules. They prioritize togetherness, at the table, outside, even late at night. So maybe that's why Spanish kids report being so happy. It's not about doing everything perfectly, it's about doing it together. Spending time together and allowing kids to have their individuality, even if it means going to bed late. These are important principles for Spanish family life. What do you think? Could you handle Spanish bedtimes? Or is 9:30 p.m. just too late for kids? Let us know in the comments.